Hello and a very warm welcome to this YouTube channel. My name is Dr. Naeem Ashraf. I'm consultant in acute medicine in one of the hospitals in Manchester area. This is a professional health care public awareness channel, and many thanks for the friends who are already following this. Now, in this little video, I'm going to have a very brief chat about drug interaction. First part of this video is going to be in English, and this will also be explained in Urdu language in the later part of this video. So I'm going to talk about drug interaction from public point of view in a very simple slang terminology. Whenever you go on a new tablet on top of your existing medications, please be aware that the new tablet can have interaction and can augment the side effects of the tablet you're already taking. One little example: if you buy aspirin, or if you buy, for example, ibuprofen from the counter, and if you do not tell your doctor, and if you get, God forbid, if you get any heart problem, you end up, and the doctor end up prescribing aspirin, and now at that stage you have got aspirin and ibuprofen. The combination of both can cause quite serious damage to the linings of your esophagus, food pipe, and also the linings of your stomach. So you could end up with a gastric ulcer, a stomach ulcer, a duodenal ulcer, ulceration in the food pipe, and this can lead to a permanent scarring. This can also lead to a massive bleed from the mucosa of the stomachs and from the lower part of the esophagus, particularly if you're elderly and frail. So whenever your doctor prescribe a new medication, please make sure that you do tell them that you take these tablets from the counter, and also keep a record of your medications and tell your doctor that you already are taking these medications for other conditions. Another little example is if you end up on statins, cholesterol lowering tablet, and you take a lot of alcohol, and for aches and pains, even if you go on simple paracetamol, that can be a poisonous drug for your liver. In summary, drug interactions are not only common, but it can be life-threatening. There is a reason to have a pharmacist on board in hospitals. So make sure that you discuss with your pharmacist and the doctors whenever you get a new prescription of a new tablet. I will now translate this in Urdu language, and once again, many thanks for watching, and feel free to subscribe the channel. डॉक्टर नईम अशरफ, इस वीडियो में मैंने बात की है ड्रग इंटरेक्शन की, कि अगर आप एक दवाई खा रहे हो किसी भी मर्ज़ के लिए, तो अगर आप मेडिकल स्टोर से जाकर एक और दवाई ख़रीद लेते हैं और उस पर्सन को, या वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं बैठा हुआ, तो दोनों दवाइयाँ मिलकर आपके जिस्म के लिए पॉइज़न बन सकती हैं। उसकी एक मिसाल ऐसे है कि अगर आप काउंटर से, दुकान से, शॉप से, मेडिकल स्टोर से ब्रूफिन लेकर खाते रहते हैं, और आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम हो जाए खुदा न खास्ता, और आपको उसके लिए नई दवाई या एस्प्रिन पे जाना पड़े, तो दोनों दवाइयाँ मिलकर आपकी जो फूड पैसेज है, जो खुराक की नाली है, और इससे नीचे स्टोमक है, मैदा है, अंतरियों का जो पहला पार्ट है, ड्यूडिनम है, इन सारी के अंदर सीरियस अल्सर्स हो सकते हैं, और वो अल्सर से जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि ख़तरनाक ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो जब भी आप किसी नई दवाई पे जाएं, किसी भी नई दवाई को इस्तेमाल करना या प्रिस्क्राइब करना, ये डॉक्टर के लिए भी आम तौर पे आइडियल नहीं होता। कोशिश होती है डॉक्टर की कि आपको कम से कम दवाइयों पे रखा जाए, लेकिन अगर आपने अगली दवाई पे जाना है तो पिछली दवाई का डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप काउंटर से ये लेते हैं, या आप प्रिस्क्रिप्शन से जो है ये दवाइयाँ आप पहले से खा रहे हो। मिसाल मैंने एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन की दी है। इसी तरह जो सादा तरीन दवाई है पैरासीटामोल, अगर आपका स्टोमक ठीक नहीं है, अगर आपका लिवर इन्फ्लेम्ड है, हेपेटाइटिस है, लिवर की सोजिश है, इसी तरह स्टोमक के पुराने प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम हैं,
تو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کو گال سٹونز ہیں، لیور کی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں سادہ دوائی پیراسیٹامول بھی آپ کے جگر کو بہت پرماننٹ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ڈرگ انٹریکشن یعنی ایک دوائی دوسری دوائی سے آپ یہ کہہ لیں کہ لڑ جاتی ہے، اس کا سادہ طریقہ یہ ہے، سادہ حل یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی پرانی پرسکرپشنز، پرانی میڈیکیشن ہمیشہ جا کر ڈسکس کریں۔ آئیڈیلی تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ایک مستند فارماسسٹ سے ہی جا کر لینی چاہیے۔ اگر آئیڈیل سیٹنگ نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنا خیال جو ہے وہ خود رکھ لیں۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم اشرف ہے، میں کنسلٹنٹ ہوں ایکیوٹ میڈیسن میں، اور پروفیشنل ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، پرسکرائب جو ہے وہ ڈاکٹر پہ چھوڑ دیجئے میڈیسن کو، اور ڈرگ انٹریکشن کا یعنی کہ جب بھی نئی دوائی پہ جائیں اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی ایسی دوائی پہ تو نہیں ہیں کہ یہ دونوں دوائیاں مل کر آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اور پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔